You should not take 5 courses first semester, second semester. You should take Huge a pressure break. হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তুমি 3টা নাও, আমার মতো আমি 3টা নিছি। 3টা নিয়েও খারাপ হয়েছে। এই আমার মাঝেতে না দেখে। Sometimes we want to pursue a journey, and hearing from others can provide us with valuable guidance. So hi everyone, welcome to our Spotlight series, where we chat with amazing people about their educational journeys and life experiences. We hope their stories inspire you as much as they've inspired us. So let's get started. স্টাডি অ্যাব্রড নিয়ে আমাদের অনেক কোয়েশ্চেন্স থাকে, সো আমরা এমন কোনো ট্রাস্টেড সোর্স থেকে ইনফরমেশনগুলোর আনসার পেতে চাই যারা অলরেডি এই জার্নিটা এক্সপিরিয়েন্স করেছে। সো আজকে হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট এপিসোড অফ স্পটলাইট সিরিজ, অ্যান্ড উই হ্যাভ নাভিদ উইথ আস। Hello guys, this is Navid from University of Calgary. I've been in Canada for 2 years, and আজকের ভিডিওটা is about making you future students prepare for your upcoming fall intake or winter intake. So don't miss a second. Yeah, you guys keep taking notes. Yeah, and watch the whole podcast. Let's go. We are gonna be ranting. 100%. অনেকগুলো অ্যাসপেক্টস টাচ করবো hopefully. Let's start with the coffee. Yeah, sure. So Navid, can you please introduce yourself briefly? Where are you studying and what are you majoring in? Yeah, I'm currently in Calgary. I'm enrolled in University of Calgary, and my program is Bachelor's in Computer Science. Yeah. So like, how did you figure out that you wanted to study in a different country, let's say Canada? Yeah. So এমন কি কোনো স্পেসিফিক ঘটনা বা ইনসিডেন্ট আছে যেটা তোমাকে অ্যাকচুয়ালি মোটিভেট করেছে to go and study abroad? Alright, so I'll start with my cousin, which is Arush, who's studying in Toronto. I saw him going to Toronto for studies, which made me want to go there too and achieve my higher studies over there. The ranking and reputation plays a very big role over here. So as we know, or you might know, University of Calgary is a very has a very strong academic reputation in Canada and globally. Yeah. And because of its research output and quality of education. And also it's to the heart of Calgary City, which is a very vibrant city and which has a very high growing tech industry, which means more internship, more co-op programs, More like other job more stuff. job Side career hustle. opportunities after graduation. Canada ছাড়া কি আর কোনো কান্ট্রিতে কি অ্যাপ্লাই করা হয়েছে কিনা? And No, it was only Canada. সেলফ ফান্ডিং? Yeah. ওকে। স্টাডি প্রেশারটা ওইখানে মানে কেমন মনে হচ্ছে যদি বাংলাদেশের একাডেমিক লাইফের সাথে যদি কানাডার যদি আমরা একটু মানে কি বলবো কম্প্যারিজন করতে চাই তাহলে মানে সেটা তুমি কিভাবে Alright, so I have like friends both in like Bangladesh and University of Calgary, and me myself I'm majoring in computer science, right? So I have also friends who are here in Bangladesh, and when we compare our studies together, like Ora Kotuk Agaise, how far they are with coding and how far am I with coding, there's a lot of difference, right? 100% there is going to be. That's like the quality of education. ওকে। সো তুমি লাইক ডিসাইড করলা স্টাডি অ্যাব্রডের জন্য কানাডা যাচ্ছ বা দেশের বাইরে যাচ্ছ, তো তোমার প্যারেন্টসরা কেমন সাপোর্টিভ ছিল উইথ ইউর ডিসিশন, বা তোমার কি কনভিন্স করতে কি কোনো কিছু বলতে হয়েছে কিনা বা? Okay, so like I never had the plan to study overseas. Firstly, Okay. because it was my dad who started it all of all. So your plan was to get admitted at NUSC? My plan was to study anywhere. Anywhere? Didn't matter, yeah, Okay. anywhere. You are flexible. Yeah, I'm pretty flexible. It was my dad. আমি যেদিন থেকে তোমার বাইরে হইছি পৃথিবীতে আসছি, my dad was like ওরে বিদেশে পাঠাবো, right? And that's how it has been. I just like did a good grade and I just went to overseas. Okay. Again, it's pretty cool, I guess. আগে থেকে সবকিছু প্ল্যানিং করে রাখছো। Yeah, he had everything planned on. Yeah, so like what about your high school? মানে কোথা থেকে তুমি তোমার হাই স্কুল So গ্রাজুয়েট I করলে? graduated from Playpen International School, which is located in Boshundora, as you guys know. I did my O levels in 2020 and I graduated in 2022, and I also started my university life from 2022. আচ্ছা, যখন তুমি ও লেভেলস কমপ্লিট করলে তখন তুমি আই গেস কোভিডের একটা টাইম ছিল, এটা কি কোনোভাবে তোমার স্টাডিকে এফেক্ট করেছিল? No, we had like predicted grades, as you all know. Rather O levels, AS, both were predicted. We just had to sit for A2, and yeah. It's nice, I guess. Yeah, it wasn't affected in any way That's out great. of COVID. So like throughout your study abroad journey, এখানে তোমার হাই স্কুলের অথরিটি বা টিচার অ্যাকচুয়ালি কেমন সাপোর্টিভ ছিল? Like my authorities, my principal herself was very cooperative in terms of me studying overseas. So I will
I will say they have a very big contribution in me studying overseas. Yeah, that's actually nice. As you know, like বাংলাদেশে এখনো মানে আমি যদি বলি যারা হচ্ছে from বাংলা মিডিয়াম স্কুল থেকে এখনো দেখা যায় যে অনেক সময় টিচাররা অ্যালাউ করতে চায় না, Right. So it's actually great যে তোমার স্কুল থেকে I got you support came from from a everywhere, supportive environment. Yeah. With my parents and Yeah, teachers. from and your teachers. It just got easy for me. Exactly. So what about your like academic environmenটের কথা যদি বলি যে লাইক তোমার এক্সপেরিয়েন্স বাংলাদেশের সাথে কানাডার যদি একটু ডিফারেন্স করতে বলি অ্যান্ড লাইক টিচিং মেথডস নিয়ে আমরা যদি একটু কথা বলি তোমার কানাডার ক্লাসরুমের ব্যাপারে, তাহলে সেটার কি তুমি কোনো কিছু নোট করতে চাও? Yeah, 100%. So school life is very different than university life. 100%. We all know that. University is basically self-studying, right? No one's gonna push you. It has to be on your own. And overseas to aro boro jinish. You don't have your parents over there. Keu tomake ja push korbe, right? So it's all you, right? That's the main difference that's in between school life and university life. Okay. So যদি একটু ফলো আপ একটা কোশ্চেন করতে চাই যে তুমি কি তাহলে সেটা এগ্রি করতেছো যে লাইক সবাই লাস্ট মিনিটে প্রেপ নেওয়ার একটা খুব কমন টেন্ডেন্সি বাংলাদেশে দেখা যায়, বা তুমি যেমন বললে যে লাস্ট 2 মান্থসে তুমি প্রেপ নিয়েছো, সো ইটস আ ভেরি কমন প্র্যাকটিস অ্যামং দি আদার স্টুডেন্টস আমি বলবো। সো তুমি ব্যাপারটাকে কিভাবে দেখতেছো? আচ্ছা, so as I mentioned before, যে 2 months spent on a কম টাইম হয়ে যায়, right? So application প্রসেসটা এমন যে you have to apply in 2021, right? Exactly. 2021 এ apply করে then you Next get year into fall. next year fall 2022, right? So everyone should know, ঠিক আছে, because someone who graduates in 2021 fall, 2021 June, and if he applies then, and if he thinks যে ও এই fall intake এ ঢুকবে, that's not possible, right? You have to wait another more year, right? So আর যদি ওই ফলে ঢুকতে তাহলে 1 ইয়ার আগে থেকে হচ্ছে তার অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিউরটা করে so রাখতে হবে। basically when you are done with your AS, you should apply. Exactly. Right? And only then you can like get into the next fall intake. তুমি যখন তুমি গ্রাজুয়েট করবা, you're done with your A2, and then you will like apply and get into the next fall intake, এটা possible না। তখন একটা গ্যাপ ইয়ার ক্রিয়েট হয়ে যাবে, রাইট? Yeah, and also তোমার school should like play a very big role over here. Exactly. Because like I've been to Playpen, right? And as you all know, Scholastica, the school in whole Bangladesh, that's the only school যারা ইনিশিয়েটিভটা নেয়। ওরা আর কি ওদের অনেকগুলো স্টুডেন্টস অ্যাজ আ গ্রুপ কিন্তু ইউএস যায়, কানাডা যায়, রাইট? দ্যাটস হোয়াট দে স্কুল ডু, ঠিক আছে? ওদের স্কুলের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনরাই স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে বসে ইন আ কনফারেন্স রুম, দে সে ওদের অ্যাপ্লিকেশন ক্রিয়েট করে দেয় ওরা, দে ডু এভরিথিং। Oh, that's very nice actually. Yeah, I don't think 100%. বাংলাদেশের বাকি যে বাংলা মিডিয়াম Not even my school. হ্যাঁ, Not even my এক্স্যাক্টলি, school, কমন right? স্কুলগুলোতে এই প্র্যাকটিসটা হয় না। আই থিংক ইটস হাই টাইম যে বাকি স্কুলগুলো Everyone জিনিসটা should follow ইন্ট্রোডিউস up করে। এই জিনিসটাতে, কারণ স্কলাস্টিকা 1 year priorই, ঠিক আছে? আফটার দে আর ডান উইথ ইউর AS, ওরা একটা প্রেস কনফারেন্স করে, ঠিক আছে? And then they ask them যে you take your time, you talk with your parents, কোনটা তোমাদের জন্য ভালো হয়, they're just letting you know। আর দেশে থাকলে তো তোমাদের ডিফারেন্ট প্ল্যানস আছে, but Scholastica is always up to the mark over there। এখন অন্য স্কুলরাও should follow up on this, যে স্টুডেন্টদেরকে দিয়ে they should sit, they should have a meeting, and they should like help them out so that they don't like rush in the process of the 2 month span, and they're like damn, এই 2 মাসে এখন আমি অ্যাপ্লাই করলাম, এখন আমাকে এই ইনটেকে নিচ্ছে না, I have to like get into next fall or next winter। That's exactly, all, and that's there are like, final exams, board exams, extracurricular, you fall behind, right? তোমার peer আগায় যায়, তুমি পিছায় যাবে, Yeah. that's like really bad, so you guys should know। সো এটা হচ্ছে একটু আমরা এখন একটু ফুডের দিকে চলে আসি। সো লাইক এটা আমার কাইন্ড অফ একটা ফেভারিট I কোয়েশ্চেন। love the topic, yeah। সো এরকম কখনো হয়েছে কিনা যে লাইক ক্যানাডিয়ানদের কাছে বা ওখানে মানে অন্য যারা মানুষজন আছে তাদেরকে এক্সপ্লেইন করতে হচ্ছে ইউ নো দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য বাংলাদেশি অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ফুড? Not really, like নট রিয়েলি, they are very similar with the term Bangladesh, like Indian cuisine, right? কুইজিন। ওকে, Yeah, so ওইখানে অনেক স্টোরস আছে আগে থেকে, there are a lot of restaurants and all, so they pretty much know like how like the South Asian cuisine tastes like, that's what they know already, so there wasn't like much to introduce to them how the food tasted like। সো দে বেসিক্যালি নো দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্যাট। সো কখনো কনফিউজড হয় নাই যে No, বিটুইন দিস টু? no। সো মুভিং অন টু অ্যানাদার কোয়েশ্চেন, যদি দেশের কোনো একটা ট্র্যাডিশন বা কোনো ডিশ তুমি যদি তোমার কমিউনিটিতে ইন্ট্রোডিউস করতে চাও, দেন হোয়াট উড দ্যাট বি? Halim। হালিম? Yeah, Why? they It's don't your know, favorite? yeah, ও আচ্ছা, they don't know they about think যে হালিম হচ্ছে ডাল। আচ্ছা আচ্ছা, হালিম কি পাওয়া যায় ওখানে? না, ও হালিম like ইয়ারে একবার করে maybe, and maybe that's also like by the Bangla community, right? সে কি রামাদানের টাইমে? Yeah, এক্স্যাক্টলি। ওরা কেউ জানে না what that is, so they should like know what this is।
একটু লেবুটা চিপে মেবি তুমি হচ্ছে রান্না করে ওদেরকে ট্রাই করাতে পারো yeah I should learning আচ্ছা what about your meal plan ওখানে আচ্ছা so basically first year আচ্ছা you stay in your dorm right my first 2 years I've been in dorm এখন হচ্ছে off residence আচ্ছা দুইটারই যদি মিল প্ল্যান জানতে চাই যে দুইটা টাইমে কিভাবে মিল প্ল্যানটা আচ্ছা so basically তোমার as a fresher if you choose to be in dorm right then meal plan is compulsory you got to take it right it's either 5 days or 7 days 5 days is we can go weekends so তোমার Saturday or Sunday right ওইটা বাদে 5 days হচ্ছে বাকি weekdays right and weekends হচ্ছে তোমার 7 days কি বলতে 7 days a meal plan হচ্ছে তোমার anytime anything you want you just get in with your card swipe up and then jai khaba that's how the meal plan is and then tomar like monthly there's a tradition Bangla food thake Indian food thake you know all around the place Bangladesh pura country theke tomar joto country ase their traditional food thake so you know so tomar ki mone hoy je first year dorm e thakata ki uchit kina ba ha uchit 100% okay মানে first you know the tradition of the university so tarpor tumi switch korla keno like dorm theke off site e keno chole gela okay so dorm is basically spoon feeding you in different terms right that's basically like তুমি যাই খাবারটা পাচ্ছো it's like বাংলাদেশ সকাল থেকে উঠে তুমি তোমার মা তোমার জন্য ব্রেকফাস্ট রেডি করতেছে লাঞ্চ করতেছে exactly when you go off residence that's when your real life starts right 2 বছর পাইছো real life struggle টা start হয় নিজের কুক করা লাগতেছে নিজের বাজার করা লাগতেছে and what not exactly okay so what's the most Canadian thing you have caught yourself doing and how did it make you feel ice skating yeah like I have heard people saying যে এটা অনেক টাফ অনেকজন হাত পাও কাটে গেছে করতে গিয়ে কিন্তু আমি like third try আমার হয়ে oh that's nice I think so athletic so like তোমার ফ্রি টাইম আমি যদি বলি তোমার হোস্ট কান্ট্রি মানে কানাডাতে অ্যাকচুয়ালি মানে কি করা হয় কম্পেয়ার টু বাংলাদেশ মানে ওখানে ফ্রি টাইমস গুলোতে মানুষজন ইউজুয়ালি কি করে বা তুমি অ্যাকচুয়ালি কি করো like there are like a lot of parks তোমার আশেপাশে তোমার ডাউনটাউনে সবার হাঁটতেই ভালো লাগে রাইট আর আমরা তো তোমার ওইগুলো তো জীবনে দেখি নাই what about you yeah me myself yeah downtown যাই হাঁটি পার্কে যাই to with friends you know doing little bit of picnic here and there কোনো লাইক বেঙ্গলি কি ট্র্যাডিশন সেখানে সেলিব্রেট করা হয় কিনা বা তুমি কি নিজে কোনো কি বলে এফোর্ট দাও কিনা বা বেঙ্গলি যে কমিউনিটিটা থাকে তারা কি সেটা হচ্ছে এফোর্ট so I'm involved in the Bengali community oh that's nice I think most of the Bengalis are right yeah there's always a community to a particular university or province so I have BSS over there which is like Bengali Students Association BSS Bengali Students Association so we always do a follow up on our tradition so there's like chai adda ঠিক আছে সবাই আসে একটু চাটা খায় চা তো বেশি এখানে একটা খায় না they call it milk tea right what যাই হোক cut it so there's পহেলা বৈশাখ which we celebrate সবাই আর কি জামা কাপড় পরবে ট্র্যাডিশনাল তারপর ঈদ তো তোমার কি পার্টিসিপেট করা হয় কিনা হ্যাঁ we like organize organizers we have to okay be the organizers and so yeah okay সেখানে হচ্ছে যে অন্যান্য মানে বাংলাদেশি ট্র্যাডিশন ভুলে যায় না আচ্ছা মানে তোমরা যখন এই ধরনের বেঙ্গলি কালচার সেলিব্রেট করো সেখানে কি অন্যান্য কালচারের মানুষজন কি আসে কি হ্যাঁ like if you have your friends because like আমার friendরা আছে from Uganda from India তো no neighboring country we have like indigenous people of Canada USA ওরা সবাই like a lot of them even loves our tradition right? Ora like they want to be South Asian so bad yeah so ora they like it they love it okay so like if you could do a vlog on a typical day as an international student living abroad so এটা তোমার কেমন হবে ব্যাপারটা মানে তোমার দৈনন্দিন জীবনে তুমি কি কি করো যদি একটা vlog টাইপের হয় ব্যাপারটা আচ্ছা so I always wake up at 8 or 9 yes I wake up it doesn't matter আমি যদি 5টার দিকে ঘুমাইতে যাই or you it's like wake up I always wake up at 8 9 because like earlier school I attended almost all days in school yeah so same here অভ্যাস হয়ে গেছে habit you know I wake up I make my breakfast and then নামাজ পড়া ফজর নামাজ পড়া হয় না you know like এমনিতে তোমার I hit the gym I like keep my backpack ready আগের রাতেই I go hit the gym I do my classes and then মাঝখানে নামাজ পড়ার টাইম থাকলে I pray up and then friendদের সাথে লাইব্রেরিতে একটু বসলাম we study a bit and then বাসায় আসি you know study the whole day session
তারপর একটু প্যারেন্টসের সাথে তো কথা বলতে হবে Yeah, they're right. like the core and then I go to sleep it is basically that dinner একদম করে সিম্পল simple life yeah nothing extraordinary অন্য কিছু করা হয় outside that typical day like going to trips yeah when we have parties vacation maybe parties yeah ওই তোমার Thursday Friday night exactly yeah Friday night they call it Friday night it's like, we go to do chill okay like university থেকে কোনো প্রোগ্রাম বা কোনো কিছু like workshop something ওগুলা কি হয় কিনা yeah workshops definitely every day attend করা হয় attend করা হয় like I have like I'm a computer science major right আমার ডানে বামে তাকানোর টাইম নাই আচ্ছা yeah so workshop I should definitely কিন্তু ওইগুলো আসলে বেসিক্যালি তোমার like commerce students করে আচ্ছা because business students they do it more often computer CS এগুলো বেশি একটা হয় right okay so like as we know Bangladesh and Canada culture মধ্যে অনেক ডিফারেন্স আছে like Canada একটা কালচারাল হাবের মতো অনেকগুলো ডিফারেন্ট কালচার একটা ফিউশন এখানে হচ্ছে যে দেখা যায় সো ওখানে যাওয়ার পর কালচারাল শক এর সাথে মানে তুমি কিভাবে এটা কোপ করলে যদি জানতে চাই বা কোনো অকওয়ার্ড কালচারাল মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং কি সেখানে মুভ করার পর ক্যানাডাতে হয়েছে কিনা নট রিয়েলি বিকজ তোমার আমেরিকাকে কিন্তু ব্রিটিশ লাইফই সবাই ফলো করে আসতেছে ঠিক আছে আমরা সবাই আর কি যেমন ক্রিসমাস ঠিক আছে ক্রিসমাস আছে দেন তোমার ইস্টার সানডে ফলো আপ করা হয় না বাট দেয়ার ইজ অলসো আ থিং কল ইস্টার সানডেতে কিছুই হয় না ইটস জাস্ট ওয়ান পার্টিকুলার ডে ইন আ ইয়ার যেখানে হচ্ছে তোমার হয়তো এক্স লাইক ইউ নো পার্টিকুলার এক্স সো দ্যাটস দ্যাট আর অকওয়ার্ড কোনো আই ডিড নট ফেস মাইসেলফ ওকে সো কোনো কালচারাল শক কিছুই পাও না ইট ওয়াজ প্রিটি মাচ নরমাল রাইট ওকে দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি গ্রেট আই থিঙ্ক সবাই এটা চিন্তা করে যখন একটা ডিফারেন্ট কালচার আমি কিভাবে ওটার সাথে কোপ করব সো এটা তোমার ক্ষেত্রে হয় they're pretty friendly they were pretty friendly আচ্ছা they make you feel like it's a home it's your second home আচ্ছা ইটস অ্যাকচুয়ালি নাইস যে তুমি বললা যে তুমি কোনো কালচারাল শক ফেস করো নাই বাট আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে অন্যান্য যারা বাংলাদেশি আছে যারা থাকে তোমার সাথে তোমার ব্যাচমেটসরা তারা তো নিশ্চয়ই কালচারাল শকের মধ্য দিয়ে যাবে না এই ব্যাপারটা তুমি অ্যাকচুয়ালি কিভাবে দেখতেছো with cultural shock I will say is firstly climate change right climate change is the first thing we all face sleep cycle-টা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে sleep cycle is a we'll come to that later in the firstly climate change right it doesn't matter how many tons of clothes that you take from Bangladesh ওখানকার সাথে তুমি like you know ওটার সাথে স্যুট করে না that's a different type of fabric that you have to take ওইখানেই পাইতে পারবা ঠিক আছে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে গিয়ে that never worked did not work for me too ঠিক আছে so ওইখানকার layers ওইখানকার fabric কিনে you have to wear layers to insulate yourself firstly এটা একটা very big culture shock secondly হচ্ছে the sleeping what would you say যে মানে কানাডার যে এরকম এত ঠান্ডা এত বেশি কোল্ড ওয়েদার এটা বাংলাদেশ হলে কেমন হতো আমার মা তো গ্রামের বাড়ি ঠান্ডায় নিতে পারে এখানে গেলে তো শেষ so you know like I feel like do you enjoy it মানে এত যে ঠান্ডা ভালো লাগে সব সময় not always you know like Canada is like the country where there's like half of the year is snowing right? Exactly yeah that's like it's a very bipolar weather anytime snow can happen anytime it's a sunny day do you enjoy it যখন snowing I like it when it's sunny and it's sunny yeah temperature কিন্তু almost similar to Bangladesh it's just the humid okay এখানে ঘামে ওখানে ঘামে না আচ্ছা আচ্ছা একটু সেন্টিমেন্টাল একটা কোয়েশ্চেন এটা বাট আমি একটু জানতে চাই যে বাংলাদেশ থেকে কোনো কিছু আনা হয়েছে কিনা যেটা দেখলে তোমার দেশের কথা মনে হয় yeah I took Polaroids of my family and my girlfriend oh that's nice and my friends too I wouldn't miss you guys for sure এক্সপেরিয়েন্স কি হয়েছে কিনা যেটার জন্য দেশের কথা মনে পড়ে বা হোম সিকনেস যদি হয় তখন সেটা কিভাবে ডিল করো আচ্ছা so I took a like the biggest flag that I could find in Bangladeshi flag একদম রুমে একদম ওয়ালের I thought you were going to say red flag yeah I'm a red flag myself আচ্ছা so ঢোকার সাথে সাথে there's a very big flag which I like in your room on the wall right? yeah এটা সবাই করে তাই না এই নস্টালজিক একটা সিচুয়েশন আই থিংক সবারই আছে and then I have my pictures like my family and yeah Polaroids সব কিছু so you know there's like I made an environment for myself where I can like work and feel like home right so like you know বেশি একটা homesick হয় না but also you guys are going to feel it হলে তখন সেটা কিভাবে মানে ডিল করা হয় মানে আর কি কিছু করার লাগে I just like you know hit them up hey কি খবর okay that's nice actually I think most of the people actually এরকমই to break down I mean like yeah people say they tend to say যে একটা টাইমে গিয়ে homesick আর ফিল করব না which is very absurd and very like capping at the highest peak
আচ্ছা সো সব সময় হোম সিকনেসও থাকবে অলওয়েজ থাকবে যাওয়ার 1 মাস 2 মাস একটা টাইমে গিয়ে ইউ স্টার্ট ফিলিং ইট अगेन রাইট it's a really tough thing to be facing family থেকে এত দূরে থাকা like there's always going to be homesickness but also you're going there for your education your career right your career your future goals and everything so exactly. I feel like it's a mix of emotions but you can keep up with it okay so moving on সোশ্যাল মিডিয়াতে তো আমরা সবাই দেখি যে যারা হয় ইউজুয়ালি যারা আমরা মানে বাইরে থাকে খুবই লাইক সুন্দর সুন্দর পিকচার আপলোড করা হয় অনলি অ্যান্ড বাংলাদেশের মানুষজন যারা হয়তো দেখে তারা লাইক ও মাই গড পশ লাইফ লিড করতেছে ল্যাভিশ লাইফস্টাইল অ্যান্ড স্টাফ বাট ইন রিয়ালিটি তো ওটা তো জাস্ট এরকম যে লাইক হয়তো তোমার লাইফের বেস্ট মোমেন্টসগুলো তুমি হচ্ছে জাস্ট আপলোড করতেছো সো দে আর নট সিইং যে তোমার যে হার্শ রিয়ালিটিটা সো এটাই জানতে চাচ্ছি যে অ্যাকচুয়ালি দেশ থেকে গিয়ে বিদেশে গিয়ে সবার থেকে দূরে থেকে ট্রাইং টু বিল্ড আ লাইফ ফ্রম স্ক্র্যাচ এই জিনিসটাকে তুমি কিভাবে দেখতেছো বা সো everyone thinks যে ওখানে গিয়ে they will start earning money they will live a lavish life which is like totally the opposite আমিও এটা ভাবতাম ঠিক আছে আমি আমার ফ্রেন্ডদেরকে দেখতাম myth busting right like my seniors not my friends and then আমি ওখানে যাওয়ার পর it was like totally different right it's not easy exactly it's my parents themselves overall bhabe je I'm living a very good life which I'm not really? Of course like 100% there are like drawbacks and pros both right pros beshi right 100% but there are also drawbacks so by everyone thinks that that's the life I want to live too right but trust me what's the life do you want to live you all should face it yes but it's not as pleasurable as it seems okay yes সবার এটা ফেস করা উচিত সবার এটা করা উচিত that's going to mature them up too yes everyone goes through it এই যে তুমি এই জিনিসগুলো এক্সপেরিয়েন্স করতেছো এটা তো তোমার লাইফের এক্সপেরিয়েন্সগুলোকে অনেক বাড়াচ্ছে তোমার প্র্যাকটিক্যাল নলেজটাকে অনেক বেশি এনরিচ করতেছে রাইট সার্ভাইভালের ক্ষমতাটা আগের থেকে অনেক বেটার পার্সোনাল গ্রোথ তারপর অ্যাডাপ্টেবিলিটি ইন্ডিপেন্ডেন্স এভরিথিং বেশ কিছুদিন ধরে we know যে we are learning about the inflation and হচ্ছে হাউজিং রেন্ট খুব বেশি বাড়তেছে so what are you going to say about that so basically সবাই ভাবে যে Canada there's only 3-4 provinces ঠিক আছে which is not there's like 12 or 13 provinces in Canada ওরা খালি 2-3টাই দেখে Alberta আছে then Manitoba আছে ঠিক আছে no one talks about those so what happens is they tend to say only the rent of those provinces ঠিক আছে also Toronto has been a fashion ঠিক আছে people Canada না এখন হচ্ছে মুখে হচ্ছে Toronto আমি Toronto যাব it's not about Canada right so many immigrants have been getting into Toronto exactly the owners has taken this as an advantage or housing crisis is to the peak ঠিক আছে rentals একদম আকাশে ফেলে দিতেছে তাও পোলাপাইন ঢুকতেছে যে ভাই সেটা কি give me a shelter to এই stay স্পেসিফিক প্রভিন্সেস গুলোতে সেটা বেশি দেখা যাচ্ছে yeah cuz like হ্যাঁ সবাই এগুলোই চিনে people নাম শুনেই চলে যায় they just run to that province ঠিক আছে Vancouver Toronto জিনিসটা এমন হইছে যে owners first set the rent from a minimum amount of 1200 to like an ending loop যেটা ইচ্ছা ওরা দিয়ে দেয় ঠিক আছে to about rental I will say is have a proper go through কারণ for Alberta rentals start from 400 to 500 a room যেটা Vancouverও তাও 1200 Toronto তো 2000 এও হবে না what about Calgary তো 400-500 bucks a room কারণ আমি জানি আমি আমার পার্সোনালি কয়েকটা ফ্রেন্ডদেরকে চিনি তিনজন একটা রুমে থাকে এত কষ্ট ঠিক আছে so I will say is that it's not about where you go ঠিক আছে তুমি have a look up ঠিক আছে look up first just don't go with the name তোমরা দেখো কোথা তোমাদের জন্য ভালো have a proper research and everything and then go to that particular province about academics এই যে হিউজ একাডেমিক প্রেসারের জন্য কি ব্রেকডাউনও হয় হোম সিকনেস আছে তারপর ওই তো আমি যা বললাম যে ডর্মে থাকাটা ইজ দ্য বেস্ট ফার্স্ট 2 ইয়ার্স অলসো আরেকটা জিনিস হচ্ছে সাজেশনস দেব যে ফার্স্ট ফিউ সেমিস্টার ফার্স্ট ইয়ারই বলো ইউ শুড নট টেক 5 কোর্সেস ঠিক আছে টোটাল হচ্ছে 40 কোর্সেস ইউ শুড নট টেক 5 কোর্সেস ফার্স্ট সেমিস্টার সেকেন্ড সেমিস্টার ইউ শুড টেক প্রেসার হয়ে যাবে academic pressure টা এত বেশি I was also living in a dorm right so everyone should like grasp it ঠিক আছে যে ডর্মের ফুড কেমন বাই দ্য ওয়ে অনেক মজা as in like it goes with
gym stuff, and you know, if you're bulking or cutting, that's like the I best. was thinking যে ওরা তো বেশি স্পাইস ইউজ করে না, বাংলাদেশে তো অনেক বেশি সল্ট নাই স্পাইসি। ভাই, আমি ওখানে যাই সল্ট কি ভুলে গেছি। এই বাংলাদেশে আসে মা একটু সল্ট দেয়, আমি লাইক ভাই এত লবণ কেন, ঠিক আছে। সো সল্টই ওদের সমস্যা, ওদেরকে এটা শিখাইতে হবে, gotta introduce them to salts, আর বাকি হচ্ছে ফুড ইজ আর হোম সিকনেস তো হয়। Right. How has living abroad helped you to become more independent? Starting with so basically ওইখানে you're just yourself. Yes, ওইখানে there's, as I said before, no one to push you, right? তুমি গেট খুলে তোমার মা বাপরে পাবা না, ঠিক আছে। গেট খুলে তুমি যে বাসায় এসে দেখবা আমার রান্না করা আছে, গেট খুলে তুমি দেখবে থালি বাসন, ঠিক আছে, তাও ধোয়া হয় নাই, ঠিক আছে। সো রান্না করা থেকে স্টার্ট করে তোমার নিজের জুতা ধোয়া থেকে স্টার্ট করে নিজের রুম মুছা, কিপিং আপ উইথ ইউর রুম এন্ড এভরিথিং, ঠিক আছে। কোন সাইড হাসলের সাথে কি কানেক্টেড আছো in the meantime? Yeah, I'm like trying to do stocks. Like how far I can go, yeah, inshallah. Since you were a CS major, অনেক টাইম লাগে এমনিতে পড়াশোনা and stuff. Yeah, I understand. Do I look like a CS student? Yeah, I guess. না, আমার চুল তো লম্বা থাকার কথা, I should be Not introverted. really. I don't, right? বাংলাদেশে তুমি যদি রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াও, you'll see so many CS major. যদি বলবা CS major কে আছে, you'll see tons of people raising their hand, কিন্তু সবার তো চুল লম্বা না, right? Yeah. আচ্ছা, ওইখানে সবার চুল লম্বা, তাই গোসল করে না সবাই 3-4 দিন ধরে। What about you? I do 100%. হ্যাঁ, তোমার ফাইন্যান্সেস দিক দিয়ে you have to like make sure যে তুমি তোমার টাকা পয়সা সুন্দর মতন গুছিয়ে রাখো, ঠিক আছে। Don't spend too much, ঠিক আছে, because like crisis অনেক ওইখানে বড় একটা ফ্যাক্টর, ঠিক আছে। because like বাংলাদেশের সিচুয়েশন ওয়াইজ তোমার মাঝখানে তো লাস্ট ইয়ার হচ্ছে তোমার স্টুডেন্ট ফাইল বন্ধ হয়ে গেছিল। আচ্ছা। সো প্যারেন্টসরা কিন্তু তখন টাকা পাঠাতে পারে না, right? So তোমার সেভিংস থেকে তখন খরচ করতে হয়েছে। So always make sure you have a good amount of reserves to yourself, যাতে when your parents cannot send you money because তোমার বাপ দেশ থেকে পাঠাইতেছে, যদি না পারে you use that to survive. So how I tend to manage my finances is আমি ওখানে পার্ট টাইমও করি। If you guys do not know, I'm Hudson Bete. I'm working as a part-timer. এটা কি সেমিস্টার ব্রেকে করা হচ্ছে? Semester break normally besides studies I do it. আমি হচ্ছে like while I'm studying, তখন হচ্ছে hours একটু কমাই দেই। In my semester break, তখন হচ্ছে তোমার availability বাড়াই দেই, so that like they give me more hours so that I can, like, you know, more cash. Get more money. So about finances, আমি একটা certain amount রাখি, ধরো for certain আমার হাউজিং রেন্ট এখন কারেন্টলি হচ্ছে $800, and এই হাউজিং রেন্টটা তো আমার বাপ দিচ্ছে, রাইট। হাউজিং রেন্ট দিচ্ছে, খাবারের টাকা দিচ্ছে, which goes around like খাবার ধরো তোমার $250-300 এর মধ্যে এক মাসের খাবার হয়ে যায়, ঠিক আছে, চিকেন টিকেন সব কিছু মিলে রেড মিট এন্ড অল। সো ধরো সব মিলে $1000 মধ্যে ইউটিলিটিস, ইন্টারনেট বিল সব কিছু মিলায়, ইন্টারনেট বিল মিলায় উইন্টার ইউটিলিটিস একটু বেশি আসে, because that's when the heater work, ঠিক আছে। সামারে কিন্তু হিটার ওয়ার্ক করে না, সো তখন ইউটিলিটি যদি লাইক ইফ দ্য হিটার ওয়ার্কস উইন্টার টাইমে, তখন হচ্ছে ইউটিলিটি গোজ অ্যারাউন্ড 100 or 150, আর সামারের টাইমে $50-60, ঠিক আছে। সো অল টুগেদার থাকা, খাওয়া, ইউটিলিটি, ইন্টারনেট বিল মিলে তোমার 1200-র মতন চলে যাবে, ঠিক আছে। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে স্পেন্ডিং অন ইয়োরসেলফ। স্পেন্ডিং অন মাইসেলফ কামস ফ্রম মাই ওন মানি, ঠিক আছে। আমি এখান দিয়ে হচ্ছে আমার বাপ থেকে নিতেছি না, দ্যাটস হাউ ইউ শুড বি, ঠিক আছে। বাপ থেকে আর কত নিবা? Exactly, real life motivation. So আমি এখন আমার টাকা এত খরচ করলে তো এখন আমার গায়ে লাগতেছে, ঠিক আছে। বাপের টাকা দিয়ে জুতা মুতা কিনি, আরে ভাই সেই লেটস গো, কিন্তু when it's your money you will know, ঠিক আছে। There are like restrictions for sure. So বাংলাদেশে যেহেতু তোমার 2টা সামারে আসলাম, I gotta bring gifts for my family members. That's not what they expect, but that's what you should bring, because you know it's both ways. ওরা দিবে, তুমিও দিবা, Exactly. Make them happy. So ওই দিক দিয়ে আর কি একটু টাকা বাঁচায় রাখি, that's how you like manage your finance. ট্রাভেলিং আর একটু জানতে চাচ্ছি যে লাইক কানাডাতে যাওয়ার পর অন্যান্য কোনো কান্ট্রিতে অন্য কোথাও কি ট্রিপ দেওয়া হয়েছে কিনা? Yeah, I've been like a winter 2023 winter. I've been to Mexico, and then তোমার স্টেটসে গেছিলাম, so এটাতে আমার বড় চাচা থাকে। So কতদিন ছিলা? I was in Mexico for 5 days. How was the experience? Mexico is like, I like the weather. Mexico, ঠিক আছে, ওখানে স্নো মো পড়ে না, ম্যাটিনাস for sure. Tropical একটা weather ওখানে। And then বড় চাচা ওখানে গেলাম, felt like home, ভালো লাগছে, চাচি মাচি সবাই ছিল, stayed there, and then কি বলছিস কানাডা? Okay.
সো শুনেছি তুমি হচ্ছে ভালো ফুটবল খেলো, সো লাইক কানাডাতে যাওয়ার পর স্পোর্টসটা কেমন এক্সপ্লোর করা হয়েছে? There are a lot of opportunities because not only for soccer, হুম। তুমি যেই গেমই খেলো, যেই স্পোর্টসই আছে, there's always like field for those. ঠিক আছে, ওইখানে যায় মাঠে একদিন খেলবা, that's what I did. একদিন গেছি খেলছি, they took me to the team, খেলি এই there's always a tournament that's hosted by the like university itself, which is like দুইটা টুর্নামেন্টে অনেক টুর্নামেন্টই হয়, সো লাইক মেজর দুইটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপ, একটা সব দেশের আর কি, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, কানাডা, ইউএসএ সব দেশের টিম থাকে, পার্টিসিপেট করা হয়। হ্যাঁ। ওকে। আর হলো তোমার ইন্টারমোস থাকে, ঠিক আছে, ভেরি ফান ফেস্ট, ঠিক আছে, এগুলো করবাই সবাই, ঠিক আছে, না খেলতে পারলেও জাস্ট জয়েন এন্ড ডু হোয়াটএভার ইউ ওয়ান্ট টু ডু ইন দ্য ফিল্ড। কামিং টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন, সেটা হচ্ছে ইফ ইউ প্ল্যান টু কাম ব্যাক, রাইট, সো আসার পরে হোয়াট ওয়ান পজিটিভ চেঞ্জ দ্যাট ইউ উড লাইক টু ডু ইন বাংলাদেশ? বাংলাদেশে যদি লাইক আই কাম ব্যাক অ্যাজ ইন লাইক ব্রেক ইন after your graduation maybe? No, not after my graduation, but like after your future plans. Yeah, I'm planning to come back and do politics. so like Probably how, MP election করব ইনশাআল্লাহ। yeah, সবাই মনে রাখবেন নাবিদ, Yeah. ভোট করবেন। yeah, please vote Navid, okay? Yeah. আচ্ছা, I was gonna ask যে পজিটিভ কি চেঞ্জ, তুমি এমপি ইলেকশন করবা, that's your future plan, Yeah. but what about the one thing that you would like to bring a change, বাংলাদেশে পজিটিভ চেঞ্জ you feel like তুমি কানাডাতে দেখছো বাংলাদেশে হওয়া উচিত? Tourism. 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 Bangladesh, there are a lot of good sites. যেটা হচ্ছে তোমার like they should sponsor more. Yeah, promote exactly. more. Promote more. যেমন তোমার খাগড়াছড়ি আছে, ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে তোমার এই বাংলাদেশে ট্রাভেল করা হয়েছে? অনেক করছি আমি বাংলাদেশে, তো বাবা অলমোস্ট লাইক এভরি ভ্যাকেশন, লাইক আমাদের তো সামার ভ্যাকেশন থাকতো এখানেও স্কুলে 2 মাসের, খালি চাইতাম ঘুরতাম। সাদেক যাওয়া হয়েছে? হ্যাঁ, সাদেক Yeah, exactly. সাদেক। I thought that's why you said খাগড়াছড়ি, তখন I Yeah. felt like আচ্ছা সাদেক, yeah, it's a pretty nice site. আমিও গেছিলাম, it was nice. The internet connection খুবই low এখানে, that was the nicest You thing. don't need internet connection over there, but Yeah. family সাথে যাবো, just spend time. No, I actually went with my friends, so it was still nice. I mean, ফ্যামিলির সাথে এত বেশি টাচে ছিলাম না, একটু ডিটক্সের দরকার ছিল, I felt like ডিটক্সিং এর জন্য it's best. এখানে একটা ফান ফ্যাক্ট হচ্ছে, আমি লাইক বাংলাদেশের ট্রিপস গুলো আমি ফ্রেন্ডদের সাথে অনেক কম অ্যাজ ইন গুনে মনে একটা অথবা দুইটা, ঠিক আছে, ইট হ্যাজ That's অলওয়েজ very বিন মাই few. ফ্যামিলি এন্ড সার্থক ওভার দেয়ার, ঠিক আছে, সার্থক আর আমরা দুইজন মিলে উই জাস্ট কাজিন, সার্থক ইজ বেসিক্যালি মাই কাজিন, Okay, আমরা হচ্ছে দুইটা ফ্যামিলি মিলে উই জাস্ট গো টু প্লেসেস অল ওভার বাংলাদেশ। that's nice. How many districts have you been? I don't remember. Okay. I don't keep a count, just ঘুরি। আচ্ছা, and তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড, লাইক ইউ আর সিএস মেজর, হাউ ডু ইউ থিঙ্ক যে তোমার এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা, লাইক তুমি যদি দেশে, তুমি যে বললা ট্যুরিজমে চেঞ্জ, শুধু ট্যুরিজম না, আই থিঙ্ক একাডেমিক্স অনেকটা ফ্যাক্ট যেটা উই মোস্টলি লুক ওভার, উই নো যে একটা হিউজ একাডেমিক একটা ডিফারেন্স আছে। And grading system is, আমি যে বললাম pass is not only pass, like not get a F, just get a D or D plus and just pass. No, that's not it. Okay. Passing is basically C negative and over. Yes, C negative and over. C negative is basically 55 out of 100. Yes, and that's how they like made it look. And That's like, a huge number, I think. No, that's not a huge number. সবাই তো ভাবতেছে 55 out of 100 easily like achieve করতে পারবো, কোনো ব্যাপার না, but that's not the case. It's not Yeah, the case. that's what I'm gonna say, যে বাংলাদেশে তো it's আরো lower tier, এত বেশি পাস মার্ক না। It's just north south, I guess. North south mone একটু strict with grading. Yeah, but there are other private and public universities as well. I don't think the grading অনেক easy and simple. Yeah, but it's just sometimes teacher mark দিতে চায় না, that's the thing. ওই তো হ্যাঁ, স্কুলে এমন ছিল যে টিচারের কাছে টিউশন না করলে নাম্বার দিবে না। F যত ভালো স্টুডেন্ট, যাই হোক। হ্যাঁ, so it's a nice thing that you touched. I feel like যে বাংলাদেশের গ্রেডিং সিস্টেম এখন অনেক should চেঞ্জেস be improved. অনেকগুলো চেঞ্জেস আমরা হাই স্কুলে দেখতেছি, বাট এখনো ওইটার ইম্প্যাক্টটা কিন্তু অতটাও আমার মনে হচ্ছে না যে ফ্রুটফুল হচ্ছে। আই থিঙ্ক তুমি যেটা বললে এটা খুব নাইস একটা জিনিস। আমার মনে হয় যে ইউনিভার্সিটিগুলো, স্পেশালি পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে এই জিনিসটা খুবই, আমি মনে করি যে অথরিটির উচিত এই ব্যাপারগুলো অ্যাড্রেস করা, বিকজ তাহলে হচ্ছে স্টুডেন্টদের জন্য ইজিয়ার হবে। তোমার গ্রেডিং সিস্টেমটা এমন ভাবে সেট করা যে ওদের একটা মোটিভেশন নাই টু ডু বেটার। এক্স্যাক্টলি, ঠিক আছে, তোমার ওরা 70 পায় বি পায় যাচ্ছে, ঠিক আছে, 80 পায় বি প্লাস হয়ে যাচ্ছে, which shouldn't be the case. So, and lastly, যদি last একটা question, I think we are pretty much at the end of our whole conversation. So যদি জানতে চাই যে যারা বিদেশে মানে পড়ার প্ল্যান করছে, তোমার জুনিয়র্স রাইট নাও যারা আছে, could be from your high school, could be from other, মানে যে প্রান্ত থেকে বাংলাদেশের ভিডিওটা দেখছে, সো তুমি তাদের জন্য, সেই ফিউচার স্টুডেন্টসদের জন্য, অ্যাসপিরেন্টসদের জন্য
লাস্ট যদি কোনো টিপস সাজেশনস দিতে চাও for overseas. ইয়া আচ্ছা, so লাইক তুমি হয়তো মিস্টেক গুলো করছো বাট ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট আদার্স টু ডু দ্য সেম আচ্ছা, so রেসপেক্ট they নিয়ে should কথা like বলা হয়েছে look out, সবগুলোই advice. সবগুলো অ্যাডভাইস সবগুলোই এক্স্যাক্টলি advice. একটাও মিস আউট করলে you guys are fucked. একদম যাও. So yeah, Navid, it was really a nice chat. So last যদি কিছু অ্যাড করতে চাও anything? Yeah, 100%. So thank you everyone. It was a very good journey. Yeah. We talked about negatives and positives. It's not actually negatives. It's like the outcome. It's new challenges. It's not negatives. As in new environment, you have to face those challenges for sure. যেটা হচ্ছে তোমার একটা that's something you have to face, right? নতুন একটা environment-এ গেছো. New challenges in new environments, right? That's not drawbacks, 100%. And I will tell you guys, it's your journey. It's not like ours. We are just here to give you a remark of how things are for all us international students. And like if you guys are seeking for more advice, reach out to Zora. They're like almost like they have given me a lot of advices too before me coming to Canada. You guys should reach out to Zora, and they have a lot of professionals over here, and it has been a good chat. Yeah, me too. Thank you, Navid, for your time. তুমি অনেকগুলো রিয়েল লাইফ ইনসাইটস দিছো। I feel like যে স্টুডেন্টসদের জন্য ভিডিওটা অনেক বেশি হেল্পফুল হবে। So yeah, thank you again. Thank you. So yeah, I think with that we have come at the end of our today's Spotlight episode. Feel free to comment and share if you find this video helpful. And we will see you guys in our next video with some new guests, I guess. Till then, stay safe. Bye. Bye.